Dear students, I am H.C. Prasanna Kumar, Assistant Professor of English, Government First Grade College, Tumkur. Today, I am going to discuss a topic, reading and comprehension skills. So for this topic, we have some contents to discuss. Let us know the contents of the topic. First one, introduction part. Place and importance of English. Second one, meaning of comprehension. Third one, elements of comprehension. Fourth one, reading for comprehension. Fifth one, types of reading. Sixth one, evaluation. And last, seventh one, conclusion. Now first I shall take up the introduction part. Place and importance of English. Let us know the place and how important English language is in the present global world. English is indispensable in the present context of liberalization, privatization and globalization. English is a link language. English giving a link to the whole world. It unites the whole world. That's why English language has a unifying force. English is a language of science and technology. As Dr. Radhakrishnan says, English is the house of language, not yet available in any Indian languages. So, English is the key to open the storehouse of knowledge, as Dr. Radhakrishnan said. Let us move on to the next topic or a content or a component. Meaning of comprehension. Let us try to understand the meaning of comprehension. Comprehension means the mind's act. It is not a physical act. It is a mind's act. There is a reaction takes place in our mind, or the power of understanding of a given passage. Here, the purpose of comprehension is achieved chiefly by setting suitable questions of a given passage, which the student is required to answer. First, we give the passage to the student and try to read it, and then comprehend it, and then answer the questions set on the passage. And the student is in his own words. The constant practice of this sort enables the student to express himself clear, correct, and coherent words and expressions. If the students go on doing and go on reading the passages, ultimately he can get an experience of comprehending or understanding and expressing what he has read. In this literary context, we said the review of books. The student can read the book and review his comments. So bring out the central theme of the passage. Prepare an abstract or write a precis of the given passage. And then the students asked to write a passage, a simple passage on that given passage. All these things need clear thinking. Whatever the students need, whatever the teacher asks the students, he needs a clear thinking and clear understanding of a passage. Then only he can do what the teacher asks. All these things need a clear thinking and clear, correct expressions as a part of the student. And we shall move on to the next topic. A language is a skill subject. ಭಾಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Everyone needs a language. Every living organism needs a language. There are 4 important skills of language. Number 1, learning. Number 2, listening. Number 3, speaking. Number 4, reading and writing. This exercise enables an individual to develop 2 important skills. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್, listening and speaking. Then only he can read and write the passages, what he reads. And the questions based as a particular passage are meant to test the student's comprehending power. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಏಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ his own views on that passage. And the power of expression. The student should be able to read and understand the passage and write its summary in his own words. And we shall move on to the next component, elements of comprehension. Here, the students asked to summarize what the passage we have given. First one, summary, and then precise, and then substance, gist, drift, epitome mean practically the same thing, and abridged statement or a shortened form of a passage. A student asked to write a precise and a long passage. We have given 1 to 1.5 page passage, and we are asked the students to write it in a 10 to 15 sentences. Then the students need a skill to comprehend, and then he can minimize the passage into 10 to 15 sentences. Precise means, what is precise? In a precise, you are required to bring out the central theme of a passage. First we have to catch up what the central theme of the passage, or what the gist of the passage, and the length of the passage to its 1/3. We have to summarize or decrease the length of the passage into a 1/3 proportion. We can minimize the passage, but do not disturbing the meaning of the passage. We have to reduce the number of sentences only. Summary means a summary like a precis. It is also like a precis. Aims at saying in brief, ತುಂಬ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಡ್ ಅಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲೆಂತ್. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಮರಿ ಆಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೀಸಿಸ್. It can be more than 1/3 of the original passage. That's the small difference between a precise writing and summary writing. We have a limitations in the precise writing, but we do not have a limitation of words or a sentence in the summary. So, summarizing may be defined as an abstract of a given passage. Summarizing means, or defined as, an abstract of a given passage. A central theme or gist of a passage highlighting all important points. That is most important thing. Highlighting all most important points and omitting all unnecessary and irrelevant lines or sentences. Here it is very important. If the students understand the passage, then only he can find out which is important and which is not important. A summary of a passage should be able to explain what the passage is about, or what does the writer or author want to convey to the readers. The following important points should be kept in mind while summarizing a passage. Here are a few hints that may be more useful for the students, those who try to summarize the passage or read and comprehend the passage. Read the passage once. First, the students read the passage once thoroughly, twice or thrice, trying to understand the gist or central theme of the passage. ಎಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಓದಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅದರ ಮೂಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ, ಗ್ರಹಿಸೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಓದ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎ ಸೂಟಬಲ್ ಟೈಟಲ್. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಟಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. It should be very apt, it should be very relevant, appropriate, brief, suitable, and should bring out the gist of the passage.
1 word ಆರ್ ಇನ್ ಎ 2 ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಟಲ್ಲು ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಾರೋ ದ ಟೈಟಲ್ ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್. The title of the passage shall not exceed more than 10 words. As I said earlier, the first letter of each word should be in capital letter. Always the students knows. Omit all unnecessary and irrelevant lines and sentences and retain the most important and significant points only. Compare your outline with the original, noting carefully that you have neither omitted anything or ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ಫ್ಲೋರ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಿವೈಸ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಗ್ರಾಮರ್, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಸಿ ದಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್. ರಿವೈಸ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಇರೋ ಥರನೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆರ್ಡ್ರಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನೀನು ಭಾಷಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೀನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಸಮರಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. ಫೈನಲಿ, read your summary carefully to make sure that it gives in brief the full impression of the original passage. It should be gives an original impression of the original passage, but it should be very simple. Your liberty is very much restricted. You are not supposed to include any points other than the points given in the passage. You do not borrow the sentence from outside or your own. There is no scope to express your comments. No scope to express your comments. However important they may be. Your language should be free from grammatical errors, spelling and punctuation mistakes. Don't reproduce the same sentence for the next. Don't repeat the sentences. However, one or two important words or expressions may be retained. No problem. If they are found to be extremely useful, you can repeat it. And important. The above important points should be kept in mind while summarizing a paragraph. Now, let us move on to the importance of comprehension. Let us brief the importance of comprehensions. There are 4 importance of languages. 1. Skills. Listening, speaking, reading and writing. Reading and comprehension is absolutely essential, as I already explain these points. Together, knowledge, information, thoughts contained in those books, example, computer science and technology. The reading for comprehension. You look at the symbol. Here, you look at the symbol. Translate the symbol. It appropriates the sound or further associates with a corresponding sense. Thus, their elements are involved in the process of reading. ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಓದಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ಓದುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಓದಬೇಕು. ಓದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟು ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್, ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡ್, ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದ ರೀಡ್. ಏನಾದರೂ ಓದಿದಂಥದ್ದನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಗನ್ಸಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಟೂ ಮೆನಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್. 1. ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನೀಡ್ಸ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ. ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕು, ಗ್ರಾಮರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕು, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅವನಿಗಿರಬೇಕು, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್. ಐಡಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಐಡಿಯಾಸ್ನ, ಥಾಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅವನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜಸ್ಸು ಅವನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಬರಹಗಾರನಾಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಓದಿ ತನಗನ್ಸಿದ್ದನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್. 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್
that entire text without omitting any part of the text read. ನಾವು ಏನನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಓದಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಆಳವಾಗಿ ಓದತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೈಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಕೆಲವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. The reader need not understand each and every point as in intensive reading. ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದ ರೀಡರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡ್. ಹೋಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಒಂದೆರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೀಡ್ ಥರೋಲಿ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ಸ್. ಈಗ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದ ಲೈನ್ಸ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ and we must skip the passages. Wherever important, wherever necessary, we can read those. And unimportant passages ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಬೇಕಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಏನೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಬೇಕು, ಗ್ರಾಮರ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು 1/3 ಫಾರಮ್ಗೆ ನಾನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಮೈನ್ ಥೀಮ್ ಆರ್ ದ ಜಿಸ್ಟ್, ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒಮಿಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆರ್ ಯುವರ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಆರ್ ಯುವರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಯುವರ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ read the following passage and answer the questions set on it. Read the following passage and write a summary of it. Read the following passage and write a preface of it. Read the following passage and say whether the following statements are true or false. A passage is given with some blanks. ಖಾಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Students are supposed to fill in the blanks with suitable words. Students, I hope you can understand the reading and comprehension skills and how to read and how to comprehend and how to write a summary and how to write a preface. Now I come to the conclusion part. I would like to conclude the reading and comprehension skills with some points. Every effort should be made by the teacher in the classroom to facilitate the students to read and comprehend the passage on their own. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥವರು ಅವ್ರನ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೈಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀನು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಬೋತ್ ಓರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಓದಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಕೊಡಿ, ಅವನು ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ನೀನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಲಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು incorporate the reading and writing in between the students and the teachers. Thank you very much.